մասնակիցներ, բարի գալուստ EduArmenia 2022 թվականի աշխատաժողովի 4-րդ սեսիա, օր երկրորդն է, 4-րդ սեսիան է, խոսնակներ ներկայացել են իրենց թեմաները։ Այսօր մեր հյուրն է Տարունա Կապուրը, նա անցած տարի ևս եղել է մեր հյուրը եւ հետաքրքիր թեմա է ներկայացել։ Այսօր խոսելու են նախագծային ուսումնառության մասին։ Ձեր թարգմանիչը կլինի Լիլիթ Ղազարյանը։ Սիրով հանձնում եմ հարթակը Խոսնակին եւ թարգմանչին։ Dear Taruna, you may start. Oh, it's a one. Good evening, all of you, and namaste from India. Yes, I'm Taruna here from India to present my topic, project-based learning, which I've been doing over the years. Yes, ներկայացնելու եմ նախագծային ուսումնառությունը, որով երկար տարիներ զբաղվում եմ։ I would like to share my presentation, right? Հիմա կիսվեմ ձեզ հետ իմ սայիկաշարով։ Are you all able to see my screen? Տեսնում եք էկրանս։ Perfect. Project-based learning. I feel that learning needs to be cultivated for it. It is to be flourished, you know. If it has to go on throughout your life. Ես հասկանում եմ, կարծում եմ, որ սկրտությունը պետք է հասանելի լինի բոլորին եւ ծաղկի պարզապես երիտասարդների աշակերտների շրջանում։ And in this project-based learning, there are 5 C's which are involved, mainly. Նախագծային ուսումնառության մեջ 5 ֆակտորներ կան, որոնք պետք է հաշվի առնել։ Critical thinking, collaboration, communication, creativity, citizenship, culture, and that's all. It is all about project-based learning, where the child in this project-based learning, the main features are the 5 C's. First is critical thinking. Նախագծային ուսումնառության մեջ 5 կարևոր կետեր կան։ Առաջինը քննադատական մտածողությունն է։ Second is collaboration. Երկրորդը համագործակցությունն է։ Third is communication. Երրորդը հաղորդակցումը։ Fourth is creativity. Չորրորդը ստեղծարարությունը։ Fifth is citizenship. Եւ 5-ը citizenship քաղաքացիությունը։ And that is how the child develops all these skills by enrolling himself, or when in a classroom we do project-based learning, and so many subjects, all the subjects can be incorporated in one project. Եվ այս 5 կետերի համակցությունն է, որ աշակերտին հնարավորություն է տալիս ընկղմվել այս նախագծային ուսումնառության մեջ դասարանում։ As you can see in this picture, the child remembers, he understands, applies, analyzes, and evaluates and creates during this project-based learning. Ինչպես կարող եք տեսնել այս պատկերում, աշակերտը նախ հիշում է, հասկանում է, կիրառում է, վերլուծում է, գնահատում է եւ հետո արդեն ստեղծում է այդ կրթական process-ը։ Like you can see in this picture, the children are very young, kindergarten. In my school also, I inculcate this project learning from kindergarten till grade 12, right? So in this project, yeah, please. Ինչպես տեսնում եք, այս նկարում շատ փոքր երեխաներ են, ովքեր էլի գտնվում են ուսումնառության շրջանում։ Ես ընդհանրապես նախագծային ուսումնառությունը կիրառում եմ նաև փոքրահասակ աշակերտների, ինչպես մարդկանց, ինչպես նաև ավելի մեծ տարիքում գտնվող աշակերտների շրջանում։ And if you can see this picture, analyze it, the children are actually working on the school's directions of the school, which room is in which place. These little ones are making a map along with the teacher to understand the directions. Ցանկացած դպրոց իր ուղղություն ունի եւ ես ուսուցիչների հետ համատեղ փորձում եմ նախագծել հասկանալ թե կոնկրետ որ դպրոցը ինչ ուղղվածություն ունի եւ դրա համար հատուկ քարտեզ ենք ստեղծում միասին. And for me, you know, education is not the learning of facts, it is but the training of the mind to think. So that is very important to develop the mind of the child by training the child and to make the child reach that level. Բոլորս գիտենք, որ կրթությունը, ուսումնառությունը փաստերի մասին չէ, այն նրա մասին է, որ պետք է մենք երեխային պատրաստենք մտածելուն, սովորեցնենք մտածել եւ ահա հենց դրա մասին է ողջ այս ուսումնառության process-ը. As I'm a National Geographic certified educator, so this you can see that G inquiry, ask, collect. I use all these in my project-based learning. Why? If the child ask is
if the child doesn't ask question in the class, that means he is not inquisitive, he doesn't want to understand the subject. And for me, the child questioning in the class is very important. Why, where, who, what, how. This is a very important feature of a class. Երկար տարիներով լինելով կրթական շրջանակներում ես կարող եմ ասել բազմաթիվ հարցերի պատասխանել տալ, հարցերից մեկն էլ այն է, թե ինչու կոնկրետ աշակերտը հարցի դասընթացի ընթացքում ոչ մի հարց չի ունենում։ Եվ կան մի քանի հարցեր, որոնք պետք է պարտադիր ունենան ստանալ իրենց պատասխանները, ինչու, որտեղ, երբ եւ նմանատիպ այլ հարցեր, որոնց մենք անդրադառնանք։ After that, ask is collect. Collect means identify the data, design and find tools, collect the reports and gather the data for the particular topic. That is very important in a class. Երբ որ մենք ունենանք մեզ ուզող բոլոր հարցերի պատասխանները, կնախագծենք մի ռազմավարություն, ըստ որի արդեն կկարողանանք ստեղծել մեր դասապրոցեսը, կարող ենք նախագծել մեր դասապրոցեսը պատասխանելով հարցերին համապարփակ ձևով։ After that comes the visualization, organizing and analyzing the data, so that the child does, maybe it can be in the form of maps, graphs, charts, infographics, where the child can analyze and put the data and visualize it, that how it is and what the child wants to do with the data. Սամից հետո մենք պիտի արդեն վիզուալացնենք տեսանելի կերպով մարդկանց հասանելի դարձնենք արտեզավորման, տարբեր սանդղակների, գրաֆիկական տարբեր պատկերների միջոցով կարողանանք ներկայացնել ընդհանուր իրավիճակը։ Then the child is, after visualizing, it comes the creating the stories about the data and, taking possible actions on that particular data collected and visualized. After visualizing, the child does that. Վիզուալիացիայից հետո արդեն գալիս է պատմության ստեղծումը, մենք պիտի ցանկացած իրավիճակի համար ունենանք մեր պատմությունը երեխայի հետ կապված, որպեսզի կարողանանք արդեն մեթոդներ ձեռնարկել ուսումնառությունը իրականացնելու համար։ So last step is the action. Action is like you have to create your own story. The child creates their own story in collaboration with their friends, with the companionship, with the peers, and then they prepare and they take action on that particular problem, whatever it is there. And there comes the mindset, that is explorer mindset of the child. Դրանից հետո արդեն գործողության ընթացքն է գալիս, պիտի ձեռնարկվեն քայլեր, որպեսզի ճիշտ լուծում տրվեն եւ այդտեղ փուլում երեխա ստեղծվում է պատմություն, երեխայի սեփական պատմությունը, անհատական մոտեցումը process-ին եւ արդեն սկսում ենք գործել։ And as you can see that the child engages, explores, explains, elaborates and evaluates in this PBL entire journey. The child is engaged in the topic with the challenging situations. Then the child explores, means researches. After that, the student explains the phenomena and he gains and applies his knowledge. Then it is elaboration with the children. The knowledge is deepened about the topic, that what has to be done, and then the child is evaluated with this assessment process. Իհարկե մենք գիտենք, որ երեխան նախ պետք է հիշի, կիրառի, հասկանա, գնահատի, դրանից հետո արդեն հասնում ենք վերջին փուլին եւ կարողանում ենք գնահատել մեր արդյունքները, թե այս ընթացքում երեխան ինչ արդյունքներ է գրանցել։ And the child explores, engages, analyzes, discovers, and it is for the extended period of time. They think out of the box and the classes are very, very interactive. Այս երեխաները քառակուսի մտածողություն չունեն, նրանք կարողանում են նրանց մտածողությունը շատ բաց է եւ դասանում կարողանում են շատ կրեատիվ եւ ստեղծարար մոտեցումներ ցուցաբերել տարբեր հարցերի շուրջ։ And what I want to tell you that these works or these projects are taken up on real world problems. The children can prepare presentations. They learn 21st century skills, life skills. They are involved in group activity, collaboration, and student engagement is like 100%. Այս ընթացքը շատ կարևոր է, որովհետև երեխաները ստանում են ստեղծարար մտածողություն են ձեռք բերում, կարողանում են քննադատական իրենց միտքն է ձևավորվում եւ տարբեր իրադրություններում կարողանում են դրսևորվել։ And for me, you give a man a fish and you feed him for a day.
You teach a man to fish and you feed him for a lifetime. This is the quote behind this project-based learning. Նախագծային հիմքում հետևյալ սկզբունքն է, դու ոչ թե մարդուն սովորում ես ոչ թե ձուկ ես տալիս, այլ սովորեցնում ես ձկնորսությամբ զբաղվել, որպեսզի հետագայում նա կարողանա մեթոդներ կիրառելով հասնել որոշակի արդյունքի։ Սա է հենց նախագծային ուսումնառության հիմքը։ I would like to now put some light on the projects which I've been doing in my classrooms, in my school with my children, and they have brought a tremendous change in my students. If you talk about as my friends, my colleagues, they know the work of my children, so it has been exemplary work for all of them. So we have been doing these projects in our school, like let's work on a green planet, lot of work on SDG goals. So here the children have planted, the little ones have planted trees in the school, and believe you me, this germination process is taught to the kindergarten child also, that how the seed grows, how the stem comes out, what are the roots, what are the leaves, they practically see in the school, and then it is, that is how they understand by doing. Այս process-ը ես կիրառել եմ որ աշակերտների շրջանում եւ կարող եմ ասել, որ դրանցից տարբեր շերտի աշակերտներ տարբեր արդյունքներ են գրանցել, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ աշխատեմ եւ կցանկանամ, որ այս փորձը նաեւ կիրառելի տարբեր դպրոցների եւ տարբեր աշակերտների շրջանակներում։ And it's rightly said that we do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. So this is what is project-based learning. The second slide, if you see that it is each one plant one. Here the entire school, they planted in the recyclable pots, like they took plastic bottles and they reused those plastic bottles and they planted the plants so that they can save the planet somehow by planting green plants in the recyclable plastic pots. Շատ կարևոր է որ հասկանանք այս նախագծային ուսումնառության հիմքը, մեթոդիկան հենց փորձայնության հիման վրա է ստեղծվում, այսինքն երեխաները սովորում են փորձից, այլոց փորձից։ Օրինակ, եթե խոսենք պլաստիկ շշերի մասին, նրանք հոգ են տանում բնության մասին, այդ շշերը օգտագործում են որևէ բույս տնկելու համար եւ ինչ որ առումով նաեւ պակասեցնում են վնասը բնությանը, կարող են օգտագործել այդ թափոնները։ And plus, it is not just the plantation which is being happening in the class. No, they have properly researched that why are we recycling? How are we reusing? What is the importance of planting the plants? What kind of plants do we have? Shrubs, herbs, trees. So all these things, all these questions, according to the age, are being cautioned with this project-based learning. The children research, they draw, they analyze the things, and then they implement and they find out a solution on that particular problem. Այստեղ պիտի հասկանանք, որ նախագծային ուսումնառության ողջ ընթացքում երեխաների վերլուծական միտքն է նաև զարգանում, օրինակ եթե վերցնում են այս պլաստիկ շշերը այնտեղ սկսում են տնկել բույսեր, պիտի հասկանանք, որ տնկելուց բացի նրանք ծանոթանում են նաև տարբեր բույսերի հետ, ծանոթանում են բուսատեսակների հետ, սածիլների հետ, եւ նաեւ ծանոթանում են տարբեր վերամշակման process-ների հետ, այսինքն սա մի տեսակ համապարփակ process է, որ մի քանի շերտեր է ներառում իր մեջ։ Now, as you can see in this picture, the children, they went to the nearby community, which was very dirty, a lot of plastic and a lot of things were there. They cleaned that community area, they cleaned a park, they all collected, they played games over there that who will collect the maximum garbage, and that is how, and they really created a community which was clean for the old people to walk and the children to play. Ինչպես տեսնում եք, այս նկարում երեխաները մեկտեղվել են եւ փորձում են տվյալ հատվածը մաքրել աղբից, նրանք հավաքում են ամեն ինչ, պլաստիկ շշերը, ընդհանուր տարբեր տեսակի կեղտերը, աղբը եւ արդյունքում ստացվել է մի շատ մաքուր, գեղեցիկ տարածք, որ հաճելի է նաեւ մարդկանց աչքին եւ բոլորը կարող են այնտեղ այցելել եւ օգտագործել ըստ նպատակի։ Now coming to this next picture, 3 R's, working models on save energy and stop soil erosion. You can see that this model is based on solar energy. It is being recharged. This is a solar energy project which is made by a child of grade 7. And he has used this solar panel to charge the mobile phone for the school reception and utilize the solar energy. And at this young age, if they know
how to conserve the energy and how to reuse the energy and how to conserve the resources, it is really commendable. And this is a working model which the parents, when they come, or anybody who comes and wants to charge the mobile, this charger is being used in the other reception area. Հետևյալ այս նկարում դուք տեսնում եք երեխաների, որոնցից մեկը փաստորեն 7-րդ դասարանի աշակերտ կարողացել է ստեղծել հողի էներգիայից ստացվող այս վերալիցքավորող սարքը, որ տարբեր իրավիճակներում կարելի է օգտագործվել, այսինքն հողի էներգիան օգտագործվել է տեխնիկական տարբեր միջոցներով էլեկտրականություն ստանալու նպատակով։ Ընդամենը 7-րդ դասարանի աշակերտ։ And if we talk about this is like a model made by these girls to show that we should stop soil erosion by planting trees. If we don't plant trees, if we don't take care of our planet, if we don't plant trees, we cannot conserve the soil. And if soil is eroded like this, so the problems are going to be n number. It's going to affect the entire planet and the entire community. So this is a wonderful, wonderful model change, which is a working model made by these girls. Իսկ խոսելով աղջիկների մասին, այս աշակերտուհիների մասին, պիտի ասենք, որ նրանք այս 3 շիշերի հեղինակն են, որտեղ ինչպես տեսնում եք, հող է լցված եւ տնկված է որոշակի բույսեր։ Սա գալիս է ապացուցելու, նրանք այս ծրագիր հեղինակել են այն պատճառով, որ փորձում են մարդկանց ցույց տալ, որ պետք է խնայել բնությունը, պետք է խնայել հողը քայքայումից, փայփայել այն քայքայումից եւ օգտագործել պարտադիր հող, օգտագործել ծառեր տնկելով, տարբեր տեսակի բուսատեսակներ տնկելով, որպեսզի բնությունը ծաղկի եւ մարդը ունենա առավելագույն ներդրումը դրանում։ And again, I would tell you that this project-based learning is an inquiry process. Ask, find, and present findings. The objective is real-life problems. The children take the ownership, they collaborate, and they raise their voice on the topics which are really to be addressed. Հարկ է անպայման նշել, որ նախագծային ուսումնառությունը իրական կյանքի խնդիրների խնդիրների մասին են։ Խնդիրներ, որոնք շատ լավ հասկանում են մեր աշակերտները եւ փորձում են իրենց սեփական անձնական միջոցներով խթանել այս խնդիրների իրականացման տարբեր լուծման եղանակներ եւ իրենց ներդրումն ունենալ դրանց լուծմանը, ունենալ նաեւ մեծ ներգրավվածություն, որպեսզի ունենանք մաքուր համայնք խնդիրներից որքան հնարավոր է զատ համայնք։ Now, coming to this project, this is like an international project where many of my friends, like teacher Alice from Armenia, and this is like this project is EcoBack project, which is conducted by one of our very good friends in Japan, Kohi. He does amazing work with this project, that he gets these eco-friendly bags stitched by his children. And the children share their voices on Flipgrid that what is the importance of using these eco-friendly bags, because saying no to plastic is very important to save our planet. And then he sends all these bags, stitched by his children to different countries, to different students. And that is how the children learn the importance of eco-friendly bags. And they also collaborate with different countries to show and to share this problem of plastic pollution in the sea, how the animals are affected and how our planet is affected. And it is such a beautiful project where the children they learn about different countries, how the pollution is affecting that particular country, and how the people out there are helping the community to save this problem of plastic. So that is how it is. And even in this project, I think Vietnam, Taiwan, and many countries like Armenia, India, they're all part of this project. Այս նկարում տեսնում եք երեխաների, որոնք ներգրավված են միջազգային մի նախագծի շրջանում, որտեղ կան ներկայացուցիչներ Վիետնամից, Ճապոնիայից, Հայաստանից եւ այլ երկրներից։ Այստեղ խոսքը նորից գնում է պլաստիկի մասին, պլաստիկի վնասակար ազդեցության մասին ծովի վրա, կենդանիների վրա, ողջ կենդանական աշխարհում, օվկիանոսի, ինչպես գիտեք, աղտոտվածության հիմնական պատճառը պլաստիկի ազդեցությունը, պլաստիկի մեծ քանակն է։ Նկարում պատկերված են երեխաներ, որոնց ձեռքին կան թղթե տոպրակներ, ոչ պլաստիկե տոպրակներ, նրանք ասում են ոչ պլաստիկին, պլաստիկի վնասակար ազդեցությանը մեր երկիր մոլորակի վրա։ Բացի այդ, երեխաները հնարավորություն ունեն ասին
այս նախագծի շուրջ աշխատելու, ծանոթանալու տարբեր երկրների հետ, նրանց մշակույթի հետ, եւ այս ծրագիրը համակարգում է իմ ճապոնացի ընկերներից մեկը։ Now, after that, I'll just show you the two practical projects which I have done with my students. One is on culture exchange, where my students had gone to Sri Lanka, and Sri Lankan students had come to India, and they had shared the culture, amongst each other. So that is how I will just like to share with you this wonderful project. Can you see? Can you hear? Տեսնում եք այստեղ իմ նախատեսած ծրագրերից մեկն է, որը կրթական մշակութային շրջանում է, մշակույթի շրջանում է, այստեղ տարբեր ազգերի ժամանած մարդիկ կարող են կիսվել իրենց մշակույթով, իրենց փորձառություններով եւ պարզապես շփվել միանց հետ։ Սա իմ մշակութային ծրագրի մասին է այսօրվա այս տեսանյութը կխնդրեմ դիտել։ The children represented, the little ones represented the states of India with their attire. Both the flags of India and Sri Lanka were raised and hosted. Actually, I cannot hear the sound of the video. Yeah, Let me to hear. I offer just let the people to get a video, then you'll continue your speech. Perfect. Taj Mahal-ն է, ինչպես տեսնում եք։ India's Parliament House, This is Sri Lankan embassy in India. And now I would just like to tell you that what this project was basically based on. This was a cultural exchange between India and Sri Lanka.
Ես ուզում եմ ներկայացնել մի փոքր խոսել նախագծի մասին, սա մշակութային նախագիծ է, որ հիմնված է երկու երկրների Շրի Լանկայի եւ Հնդկաստանի մշակութային փորձառության եւ մշակութային տարբեր տեսակների վերլուծության վրա։ And where these children, these little children, if you could see their age, it was just like 10 years of age or 14 years of age. From India, they had gone to Sri Lanka, and from there they had come with their principal and the teachers to India. And the parents had hosted the children, and there the parents had hosted the Indian children. In Sri Lanka, the parents had hosted the children, and in India, the Indian parents had hosted the children. Նախագծում մասնակցել են 10-ից 14 տարեկան երեխաներ, ներկայացել են նախագծային իրենց ծնողների ներկայությամբ, Հնդկաստանում եւ Շրի Լանկայում երեխաները եղել են իրենց ծնողների ուղեկցությամբ։ And then, you could see, I have shown you just how we did it when they came to India. That is also a glimpse of the cultural exchange, where the children came to India. They were welcomed with all the Indian traditions. Then they were taken to Agra. They were shown all the beautiful monuments of India. They were taken to Taj Mahal. Culture, how beautiful Indian culture is. Շրի Լանկայի ժամանած աշակերտները հնարավորություն ունեցան մեծապես ծանոթանալու հնդկագույթին, Ագարա գնացին, Թաջ Մահալում եղան, տարբեր մշակութային կոթողներ այցելեցին եւ կարողացան գնահատել հնդկական ողջ մշակույթը։ And also the food was exchanged, like they prepared Sri Lankan dishes over here. We prepared Indian dishes for them. So the Indian cuisine was also shared with them, and they could understand that what is the difference between Sri Lankan cuisine and Indian cuisine. Նրանք հնարավորություն ունեցան համեմատելու նաև կերակուրները, ճաշակեցին հնդկական տարբեր կերակրատեսակներ եւ կարողացան հնարավորություն ունեցալ համեմատել այդ կերակրատեսակները Շրի Լանկայի խոհանոցի հետ։ Also the dances, if you could see that they were the Sri Lankan children dancing and the Indian children dancing. So everything was like shared and exchanged and researched. The children did research that what is famous about Sri Lankan dance and what is famous about Indian dance, how which culture is followed by how, So that was the main beauty of this cultural exchange. Անդրադարձ եղավ նաև պարային մշակույթին, ներկայացվեցին թե հնդկական պարեր, թե Շրի Լանկայում հայտնի պարեր եւ աշակերտները հնարավորություն ունեցան համեմատել նաև պարերը, ինչը բոլորս գիտենք, որ մշակույթի մեծ մասն է կազմում եւ կարողացան հասկանալ թե պարի որ տեսակն է ավելի ակտուալ, արդիական Հնդկաստանում, որը Շրի Լանկայում եւ կարողացան իհարկե համեմատականներ տանել։ And how beautiful it was when they came to our school. So both the countries' flags were hosted, the national anthem was sung, and the principals and the teachers, they planted the trees, which are still a memory for them as well as us. And their names are written on those trees which they had planted. They're growing. It's like 6 years back we had this project. Շատ հետաքրքրական է, ասեմ նաև, որ այս ողջ նախագծի ընթացքում վերջին հատվածում արդեն տնկվեցին երկու երկրների դրոշները, հնչեցին երկու երկրների հիմները եւ տնօրենները եւ ծնողները հնարավորություն ունեցան տնկելու ծառել եւ 6 տարի անցել այդ նախագծից ծառերը մինչեւ մական. And if you see that how many subjects were included in this project, play-based learning, art, English, science, social studies. So if all the subjects were collaborated in one topic and where the children benefited, and still they have not forgotten anything. Why? Because they have properly researched, they have witnessed, and they have lived that topic with the children. They have made their friends for lifelong from Sri Lanka. They are still in touch with them. They write letters to them. The friends over there, they write letters to them. So there comes the development with writing skills and the critical thinking as well. Տեսեք թե քանի շրջանակներ են ներառված այս ծրագրի մեջ,
Նաև սոցիալական աշխատանքը, ստեղծարարությունը, լեզուն, անգլերենը, մշակույթ բոլոր դրսևորումներով այս բոլոր կետերի անդրադարձվել են այս նախագծի շրջանակներում եւ բացի այդ երեխաները աշակերտները հնարավորություն են ունեցել լավ ընկերներ ձեռք բերել Շրի Լանկայից եւ Հնդկաստանից, մինչեւ հիմա որոնց հետ դրանք շփվում են. As we have 20 more minutes, you can share a video and then you'll have the opportunity to answer the questions they may have. It's on plastic pollution, you know. So, Տեսանյութը պլաստիկի վնասակար ազդեցության մասին է լինելու. this is a beautiful project of plastic pollution, which teacher Alice will share just now. I'm just briefing so that you can brief the people in this webinar that here the children made posters. They did a march in the community to raise awareness about not using plastic. Այս տեսանյութը պլաստիկի վնասակար ազդեցության մասին է եւ թե ինչպես են երեխաները տարբեր միջոցներով փորձում համայնքներին ներկայացնել այդ ազդեցության վնասակարության մասին, մի փոքր անդրադարձ կատարեն, որ կարողանանք հետագայում ներկայացնել ծրագրի կարևորության մասին. They cleaned the park. They researched that the plastic can be used, the recycled plastic can be used in constructing roads. They went to a place where the roads were constructed by using this plastic waste. So where tons and tons of plastic was used in, you know, making the roads, right? So they learned this, that how we can recycle and reuse. Նախագծի ընթացքում երեխաները ուսումնասիրում են, վերլուծում են, թե ինչպես կարելի է վերաօգտագործել վերամշակված պլաստիկը, ինչեր կարող է դրանցից պատրաստել դեն նետելու փոխարեն. And also they learned, they made you know, paper bags, and they distributed those paper bags in the community to tell them that you have to say no to plastics, because plastic is, you know, harming the planet like anything. Նրանք պատրաստեցին, աշակերտները պատրաստեցին թղթե տոպրակներ եւ բաժանեցին ողջ համայնքով մեկ մարդկանց ցույց տալու, որ հնարավոր է նաեւ այլ նյութերով պատրաստել տոպրակներ եւ ամեն կերպ փորձում էին բացատրել պլաստիկի առաջացրած վնասի մասին, վնասի բնությանն է սպառնում պլաստիկ օգտագործելիս. Initially, they set their goals themselves and set out to attain them. Initially, the desire to do something for the betterment of the society was there. The activity conducted was monster attack. The number of students 40, the age and grade level grade 3rd to 8th, subject area plastic. Seeing the plastics literally around, we started to think as according to Net Geo learning framework, the curiosity solve this problem of plastic and to save animals and fish who swallow plastics, either choke or starve to death. We had to reach out to save and protect them, as this is our responsibility. We know that there are other issues at work also, like economic, cultural, political, etc. According to the Net Geo framework, and explore remains curious. Regardless of the extent of our success or as even failure would be a stepping stone for success in future. According to the National Geographic Framework of Empowerment, Տեսանյութում խոսվում է մասին, որ աշակերտները փորձել են մաքրել շրջակա միջավայրը աղբից we can learn only եւ նպատակ ունեն հանրությանը ցուցադրելու, տեղեկացնելու, իրազեկելու պլաստիկի վնասակարության մասին, այդպես հավաքում, տարածքը մաքրում աղբից, օրինակ ծառայելով to spread awareness amongst people. We carried out a march where Եվ աշակերտների յուրաքանչյուրը խոսում է իր տպավորությունների մասին, idea that plastic are a threat to the entire world. According to the world beyond its immediate surrounding, that we have to be concerned about the border world Net Geo framework of responsibility. We came to know that in our country the roads are made from the plastic. These roads are more durable than the ordinary roads, at the same time are the cheaper than the other roads of similar length. In Net Geo framework of collaboration, the activity conducted was monster attack in India. We celebrate a festival called Dasara, where Lord Rama
Ravana. I think something happened with the noise. Righteousness. Ravana represents evil. The festival was celebrated with a twist. The monster here, the effigy of Ravana, was covered with plastic bottles. The effigy is burnt every year to represent the victory of good over evil. And the students shunned the use of plastics. This festival is being celebrated from times immemorial. It's a part of our culture. People would identify plastics as part of Ravana, which is evil, and then abjure it. National Geographic Framework of Collaboration. Next, the making of paper and cloth bags to replace plastic bags. Children made bags out of old vests and shirts. Bags made out of waste material cost almost nothing. They fall very economical. The old vests and shirts, when stitched to make bags, also brought to the fore the creativity of the children, the NG framework of problem solving. The summary of our work is as follows. To begin with, it was net geo framework of curiosity when we saw the plastic littered around, and to see the plant, animal, and humans being affected by the threat of plastic. It was our responsibility to curb the use of plastic, thinking about the welfare of other people, cultural resource, and the natural world. We as experts considered multiple perspectives, net geo framework of responsibility. As we set out to curb the use of plastic, despite being aware the success of failure are both part of the life for everyone, and failure can be positive. This was net geo framework of the empowerment. Before setting on our journey, we explored the different ideas and activities through which we could curb the use of plastic. This was the net geo framework of observation. We learned to work in teams, net geo framework of communication. As we know, the ripple effect makes the message spread, and working in teams was net geo framework of collaboration. When the effigy of Ravana was burned, when people was distributed papers, bags, and bags made out of waste and shirts, when PM Modi started the campaign of Clean India missions, the people learned to reduce, reuse, and recycle plastics. This was the NG works for problem solving. Here we explored the cultural, political, and economic issue. Today, due to the modern means of the world is shrinking. Earlier, there was a time when lands were being explored. People did not know what was happening in the other part of town, live aside the world. But today, the students know that there is a ripple effect. The march, the making of roads, the making of bags have a ripple effect and reach a large number of people. We all are interdependent. As in Sanskrit, it is said, Vasudev Kutumbakam, or the world is one big family. So this was the project, and where children really worked on all the National Geographic Framework goals as they spoke in the video. Այս տեսանյութի միջոցով դուք կարողացաք ծանոթանալ ընդհանուր պրոյեկտին, նախագծին, որը տեղ է գտել National Geographic-ի կայքում, եւ բոլորը տեսակ թե ինչպես են երեխաները ինչքան ներգրաված էին ծրագրում. That's all from my side. And one more thing I would like to tell you, that assessments also are done on this PBLs. As the children record their voices on Flipgrid, they make PowerPoint presentations, they do different work. Like if you see, the children had made the posters, so the art is assessed, right? And if you talk about English, the children wrote letters to their friends. So the English creative writing skills are assessed. The children recorded their voice on Flipgrid. So there also you can assess the children. So there are various means of assessing the children along with the PBL projects. Դու կարող եք ծանոթանալ այն ամենին, ինչ որ աշակերտներն են իրականացրել, նրանք ձայնագրել են իրենց խոսքը, ձայնագրել են այն, նաև ունեն վիդեո տարբերակով իրենց պրեզենտացիաները, սահիկաշարերը, կարող եք տեսնել, նրանք նաև լեզվական առաջընթաց են ապրել, կոնկրետ անգլերեն հետ կապված տարբեր նամակներ են գրել իրենց ընկերներին, այդպեսով զարգացնելով իրենց լեզվական հմտությունները։ Այսինքն սա նշանակում է, որ դուք կարող եք այս ամենին տեղեկանալ եւ սա հասանելի է։ Anything else which anybody wants to ask? Եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանենք։ Let me see if there are any questions. Also, there is such a question in public education. Is public education and project-based education is the same? So I don't know. No, it is not the same. Սա նույնը չէ։ We collaborate with the school, the book topics only. We take up those topics, and the children researches on those topics so that the school curriculum doesn't suffer. That is the main thing. See, we collaborate both the things together.
Սա նույն բանը չէ, մենք համագործակցում ենք դպրոցների հետ եւ այնպես ենք անում, որ մեր նախագծային ուսումնառությունը ոչ մի կերպ չազդի հանրային դպրոցների ծրագրի վրա, մենք համագործակցում ենք առանց իրենց ընդհանուր դասաժամերին վնասելու կամ ասելու դրանց վրա։ And the second one իսկ ինչ միջոցներով կամ ում կողմից է ֆինանսավորվում այդ կատարված աշխատանքը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ գումար է ծախսվում այդ ամեն իրականացման համար։ So another question, how are these projects financed? Because as we see, we need a lot of money for making this a reality, and who actually finances this? No, there is no finance related. If you're talking about that cultural exchange project, it was just the tickets which the parents had paid. It was not financed, and otherwise there was no expenditure practically, because the parent hosted the children. The parent of the host school had hosted the children. The principal was hosted by the principal. The teachers were hosted by the teachers. So only the expenditures was air tickets, but nobody finances in India. So we don't have any financial government finances or something like this for these projects. Հնդկաստանում կոնկրետ կարող եմ ասել, որ այս ծրագրերի համար ոչ մի ֆինանսավորում չի իրականացվում, կոնկրետ եթե վերջին նախագծի մասին խոսենք, ամեն մեկ իր տեղն էր վճարում, ծնողները իրենց երեխաների եւ իրենց համար, տնօրենները իրենց համար վճարում էին իրենց տոմսի եւ մնացած այլ հարցերը, այլ ֆինանսավորում չկար։ There is one more question. Նախագծերը պարտադիր ուսումնական թեմաներից են ընտրվում? On which subjects are the project based on? Are there a particular subject? For example, you spoke about culture. Are there any subjects that touch upon the project? There was art, drawing, social studies, and the monuments were studied, right? The directions are studied. The culture is on food also. So the food is also a topic in social studies, EVS, environmental. Then the location where which monuments are there in which country. So most of the projects are based on all the art and drawing. Art is there, English is there, where the children are writing the letters and all. Science is also taken care of. We are different kind of, like I took up that in the plastic pollution, the children worked on that recycling and all. So the science was also one of the subjects. So we can we can collaborate different subjects in taking up the topic. Իրականում շատ տարբեր հարցեր են քննարկվել եւ շատ կետերի հետ է գործունեություն այս ուսումնառության process-ը, խոսվել է նաև ներգրաված է նաև եղել արվեստը, սոցիալական գիտությունները, գիտականությունը, ինչպես նաև գիտությունը, եթե մենք խոսեցինք պլաստիկի վնասակարության մասին, բնականաբար այստեղ գործունենք նաև գիտության մասին, արվեստի մասին, խոսվեց պարերի մասին, կերակուրի մասին, ուտելիքի մասին, որն իրենով արվեստի մեկ եւս մի ճյուղ է ներկայացնում, այսինքն շատ տարբեր կողմերից է մոտեցվել, նախագիծը իր մեջ շատ տարբեր ասպեկտներ է ներառում, ոչ միայն կրթությունը, նաև գիտականությունը, արվեստը, մշակույթը եւ լեզուն, ինչպես նաև գիտենք, որպես մշակույթի ձևավորում։ And let me see if there are any questions. Այսինքն ես ինչպես հասկացա, նախագծային ուսումնառությունը ակտիվ ներգրավվածություն է համանքային աշխատանքին, երկրի մշակութային կյանքը ներկայացնել է։ So does it mean that project-based learning is somehow contributes to the engagement of community life, community work process, and with the help of such kind of projects, we somehow contribute to the country's cultural development? Yeah, actually. It does at times, but it is not mandatory that you have to take up those projects in all the PBLs. It all depends on the topic taken, right? So you can collaborate that along with that, but it is not necessarily that you involve the community in this. You involve the community, that means you are working for the community, and you are creating an awareness amongst your children. Այո, նաև դա իհարկե ենթադրում է մշակութային կյանք ներկայացնելը, համայնքային աշխատանքի բարելավումը, ներգրավվածությունը այդ աշխատանքներում, բայց պիտի ասենք, որ ամեն ինչ կախված է նախագծային ուսումնառության թեմայից, որը կարող է տարբեր խնդիրներ լուծել իրականում. Another question.
Yes. Are project-based learning and project-based work concepts the same? Project-based learning and project-based work. Yes, they are same, but then yes, there the teachers only get the projects made, right? These projects, if you talk about project learning, project work, that can be done by the parent also. But project-based learning is done in the school where the children work in teams and they collaborate with their peers, they research together, they work on that project as a teamwork. And this project-based learning is actually done at school, right? And the children learns from it. Why? Because the child is doing it himself, right? Himself or herself. And if you talk about project work, if you assign some project to the child, it is not necessarily that the child is doing it himself or herself at home. It can be or it cannot be. So that is the difference in this. And of course, we do give projects for home also. Ըստ էության սրանք նույնն են, նույն բանի մասին են, երկուսն էլ, սակայն այստեղ կա մեկ տարբերություն, եթե նախագծային ուսումնառության շրջանակներում այդ ողջ ծրագիրը process-ը պարտադիր է, որ իրականանա դպրոցական միջավայրում, ուսումնական միջավայրում ուսուցիչների հսկողությամբ, այսինքն կա խնդիր, սահմանվում է խնդիրը եւ աշակերտների ներգրավվածությամբ, ուսուցիչների վերահսկողությամբ իրականացվում է այդ նախագիծը, իսկ ինչ վերաբերում նախագծային աշխատանքին, այն կարող է լինել նաեւ տանը ծնողների վերահսկողությամբ, կարող է բարձրաձայնվել խնդիրը, նույնիսկ կարող է ուսուցիչը բարձրաձայնել խնդիրը, սակայն աշակերտը այն հնարավորություն ունենա իրականացնել տանը տնային միջավայրում, սա արդեն կարող ենք համարել նախագծային աշխատանք եւ ոչ թե նախագծային ուսումնառություն, որը բացառապես պարտադիր է, որ իրականանա դպրոցական ուսումնական միջավայրում. So for me, we should actually, all the teachers should make work on this project-based learning, being little organized, manage time, curriculum has to be planned well ahead so that, you can have these project-based learning with the children, because the children learn better. And the classes are, actually full of energy. The children who are backbenchers also, they are also involved in this project-based learning. So that is a beauty of this project-based learning. So where the children don't speak, they are below average children or average children, they also participate with full zeal in this PBL. So that is what attracts me to have a lot of project-based learning in my school. So, and plus if you pass through the classrooms, they are very, very beautifully, the discussions are going, the projects are going. So that becomes really, really beautiful. So I would suggest that the teachers should actually work on this project-based learning and make their classrooms beautiful and the children brighter and smarter, and also make children, ask questions, because when they ask questions, then the classroom becomes really, really interactive. So interactive classrooms are the best classrooms according to me. Thank you. Ես հորդորում եմ մեր բոլոր ուսուցիչներին, որպեսզի ներգրավվեն այս նախագծային ուսումնառության մեջ եւ իրականացնեն ամեն կերպ իրականացնեն այս ծրագիրը իրենց դպրոցներում, շատ կարեւոր է, որ նրանք կարողանան սահմանազատել իրենց սովորական դասերը եւ կարողանան հստակ ծրագիր մշակել հենց նախագծային ուսումնառության համար, որպեսզի ունենան ավելի ինտերակտիվ միջավայր, աշակերտները ավելի ակտիվ լինեն, ավելի ուրախ, ավելի իրազեկ։ Նախագծային ուսումնառությունը ենթադրում է նաեւ աշակերտների քննադատական մտքի զարգացումը, եւ եթե մեր ուսուցիչները ներգրավեն այս process-ում, իհարկե նրանք ունենան շատ ավելի ակտիվ, մտածող, ուրախ բանիմաց երեխաներ, աշակերտներ, եւ շատ կարեւոր է այն փաստը, որ իրենց աշակերտները կկարողանան հարցեր տալ, հարցեր ձևակերպել։ Եթե գտնվեն մի միջավայրում, որտեղ կա վերլուծական միտք, քննադատական միտք, զարգացվածություն, բնականաբար կզարգանա նաեւ նրանց հարց ուղղելու, ձևակերպելու ունակությունը, ինչը շատ կարեւոր է։ Also, one more thing I would like to tell you, that the children come close to the technology. They use those tools in their classrooms, like Padlet, Kahoot, Wakelet, right? PowerPoint. So there are many tools which they use while making their projects, while interacting, while doing showcasing their projects. So, and that is very important to make the child street smart in today's era.
Շատ կարևոր է նաև որ նախագծային ուսումնառությունը իր մեջ է ներառում տարածվում է նաև տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացմանը, որովհետև աշակերտները ներգրավվելով այս process-ում կարողանում են օգտագործել, կիրառել ժամանակակից տեխնոլոգիաները, կարողանում են օգտագործել օրինակ PowerPoint, ստեղծել PowerPoint շտորհանդեսներ, սահիկաշարեր ստեղծել, տարբեր այլ տեխնիկական գործիքներ, device-ներ կիրառել այս աշխատանքի ընթացքում, ինչը նրանց համար շատ լավ հնարավորություն է ներկայիս դարաշրջանի տեխնոլոգիական այս կյանքին ճիշտ ինտեգրվելու եւ համահունչ քայլելու համար. Thank you very much, Taruna. It was very interesting and relevant topic. You can guess that teachers are asking so many questions. It means that it's really very interesting. Thank you very much. I think they received all answers. Now it's clear what does mean project-based learning. Lily, thank you very much for this kind of detailed translation. Well, we hope that this is not last time that we see you, Taruna. And my pleasure. We are waiting you to see next year with again this kind of relevant topic. Thank you very much. Thank you. Namaste from India. Namaste. Մեր հարգելի լսարանին շնորհակալություն, կարծում եմ բավականին հետաքրքիր ու արդյունավետ հանդիպում ունեցաք, ձեր հարցերը ցույց են տալիս, որ բավականին հետաքրքրված եք, իսկ խոսնակն էլ փորձառու էր եւ բավականին հետաքրքիր պատասխաններ ստացաք։ Դե ինչ, շնորհակալություն Տարունային, շնորհակալություն Ալեսային հանդիպումը կազմակերպելու համար եւ շնորհակալություն Լիլիթին թարգմանություն իրականացնելու համար։ Thank you very much. Have a nice evening. Bye bye. Bye bye.